13th April 1971. I was 13 at that time when Pakistani army first came to our area. They killed all male, and it was more than 200 people only from THANAPARA village. So my brother were killed, my sister husband were killed, my father were injured. I thought that God has saved me because this is my full responsibility to save those families and let them continue their life. Following the massacre of 200 men, the women from the village of THANAPARA found themselves destitute. The Swallows, a Swedish organisation that went on to become a member of EMMAUS, heard about the desperate situation of the survivors and stepped in to help the THANAPARA widows. 40 years after surviving this tragedy, Ryan Ali is in charge of the now independent group, which has become a model of solidarity. Like all the groups in the EMMAUS movement, THANAPARA Swallows has adapted its activities to the local economic and cultural context, ranging from tackling arsenic contamination of water supplies to microcredit to children's rights. The list of activities is impressive. Here we are showing what is the program is run by our organization, and program is running for long term by the organization. And then we have the project which is supported by different donors. Of the 7 programs offered by the organisation, women's rights are at the forefront, with local women employed in handicraft production, thereby earning a living and achieving independence. In the handicrafts workshops, 250 women work the cotton. From spinning to bobbin making to dyeing the thread, these women work in fair trade conditions on traditional wooden looms and make clothes that are sold worldwide. The main difficulties is, to work in Bangladesh is that most women they become illiterate. So if they are not educated, so it's very difficult for them to find the job. Especially for the women, if you wanted to have the job, then they have to go to Dhaka. ঢাকাতে কাজ করতে গেছি, ওখানে আমার সাততলাতে উঠা নামাতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। তারপরে আমি এই কাজের কষ্টের জন্য আমি চলে এসেছি। ছেলেমেয়ের মুখ দেখতে পাই না, ওখানে বাপ মায়ের নিজের সুবিধা আছে, উঠা নামাটা আমার বেশি কষ্ট। আমার খুব ভালো লাগে, আমার বাড়ি থেকে এখানে আসতে আমার খুব ভালো লাগে, একই সঙ্গে সবাই এক জায়গায় কাজ করি সমবায়ের মতন, এটা আমার খুব ভালো লাগে। Farida Pavim has been working here for 7 years. Since the death of her husband, this widow has had to take care of her 6 children on her own. Every morning she drops them off at the school and daycare centre, which are located just next to the textiles factory. THANAPARA Swallows offers an education to 550 children from poor families, 250 of whom attend this school. ডেকে আমার মেয়ে রেখে আমি অনেক আরাম থাকি, নিশ্চিন্তা কাজ করতে পারি, কোনো টেনশন থাকে না, এখানে থাকে কোনো নিরাপত্তা, কোনো ভয় থাকে না। আর বাড়িতে থাকলে ধরেন কোনো বাচ্চার সাথে অন্য বাচ্চার সাথে মারামারি করবে, কিংবা বাগানে বেড়াবে, রোদে রোদে বেড়াবে, এর কারণে আমরা ডেকে বাচ্চা রাখি। In a society which does not attach much importance to the role of women, THANAPARA Swallows is the only structure in the region which works with them. There is a contradictory Bangladesh Islamic role, because some people say that women should be inside their house, but we are saying that no, the women and men together we can build the country. In order to further its commitment to women's rights, THANAPARA Swallows has, for the past 5 years, been carrying out an unusual mission as a domestic mediator intervening in disputes between couples. Today, the lawyer Fahima Khatun is meeting Nilufer and her husband Muzna. আর মায়ের পিঠের কোনো ঘটনা নাই, আর বাবার বাড়িতে তারাই দেয় না, ঠিক মতো বাজার করে। ভালোই আছে, এখন তো মারা ধরার করে না, খরচটা ঠিক মতন দেয় কাছ থেকে। হ্যাঁ, এখানে ধরেন বিচার যখন দিলাম সেখান থেকেই ধরেন এখন ভালো। হ্যাঁ। In 80% of cases, dialogue and mediation lead to a resolution of the difficult situations often suffered by local women. And when further action is required, THANAPARA Swallows takes the case to court. Not far from THANAPARA, a public choir travels to surrounding villages informing people about women's rights. এই বাল্য বিয়ে দিলে বড় বোনে তাদের পিতা মাতার
This public stance campaigning against child marriage is in spite of a government ban since 1992. মা ছোট ছেলে মেয়ে বিয়ে দিলে বাল্য বিবাহ বলে তার জন্য আইনের প্রতি অপরাধ মাইকিন সম্পর্কে আমার জানা আজ আমরা সচেতন হচ্ছি বা এগুলো মানবো এগুলো করবো। এই পর্যন্ত আমাদের কাছে 150টা বাল্যবিয়ে তথ্য আসছে, যার মধ্যে থেকে আমরা 51টি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই 51টিও যথেষ্ট না, কারণ প্রতিনিয়ত বাল্যবিয়ে হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় পরিবারে বাল্যবিয়ে ঘটনাটা ঘটে থাকে, কিন্তু আমরা 3 বছরে যেটা করেছি সেটা যথেষ্ট নয়। এটা আরো বেশি উদ্যোগী হওয়ার দরকার এবং সবাইকে এটা নিয়ে কাজ করার দরকার বাল্যবিয়ে বন্ধের ক্ষেত্রে। Another major problem in Bangladesh is intensive farming. In the face of the damage wreaked by these methods, THANAPARA Swallows is committed to a sustainable and environmentally friendly approach to farming the land. Twice a month, field workers from THANAPARA Swallows visit farmers who still use chemical fertilizers. সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। প্রথমত আমাদের অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, কারণ সেই সময়তে টাকা থাকলে রাসায়নিক সার কিনতে পারছে, টাকা থাকলে কীটনাশক কিনতে পারছে। এই কারণে প্রথমত আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে এবং বর্তমানে এখন সবাই এই বিষয়টার উপরে অবগত হয়েছেন। This village leader is one of the 1600 farmers converted to organic farming by THANAPARA Swallows. For several years, he has been visiting surrounding villages to pass on his homemade formulas to his neighbors. এটাতে আমি ইন্টারেস্ট হলো সর্বপ্রথম যখন আমি 2005 সালে যখন আমি ফুরাডান সিটার যাই, তখন আমার বিষে ধরে আক্রমণ করে মরিজাত লাইছিলাম। মেডিকেলে থাকার পর তখন থেকে আমার মাথার মধ্যে চিন্তা আসলো যে আমি জীবনে কীটনাশক আলা জিনিস আমি তৈরি করবো না, আমার জমি দেবো না। By continuing its struggle and its many initiatives, THANAPARA Swallows proves day after day that the underprivileged can build a fairer world. EMMAUS care for the people who really suffer. This type of solidarity activities should be done by all people. And if we can bring that type of mentality to think for other people, I think this world can be much better than today.